So na san dai da kana amfani da social media yan kwanakin nan zaka daga ganin hotuna irin wayannan ana harhaɗa su, musamman za ka gani hoton ba wai ɗaukan sa aka je aka yi da waya ba ko kuma camera, kawai AI ne generating irin wayannan hotuna. So ni ma na generating irin wayannan hotuna ko in ce na kirkiri irin wayannan hotuna a cikin 'yan mintuna wanda ta hanyar amfani da wani AI website na kirkiri hotuna. So idan kana kallon wannan bidiyon yanzu za mu kirkiri wasu irin wayannan hotuna ta hanyar amfani da wannan AI website ɗin. Abin da za mu yi shine za mu yi amfani da AI website ɗin nan domin mu creating irin wayannan hotunan a cikin mintuna 2 zuwa 3. Da farko na je cikin Chrome ina ko kuma browser na sai ni searching wannan image effects ɗin, za ku gan shi shine ya fara kawo a nan. So da na shiga cikin image effects zai ba ku, idan wannan shine karon ku na farko na shiga image effects ɗin, zai ba ku dama ku yi sign in kamar yadda kuke gani already na yi sign in gashi. So nan shine inda zaka saka prompt ɗin abin da kake so yi ma create. Ni already ina da prompt ina, amma kafin ka saka prompt ɗin akwai abin da aka zaɓa. Ya kake son hoton ya zama na 35mm film ne, irin nisan lens ɗin kake so ko yaya ne? Akwai irin sketchy zane ko wani abin. So amma tun da realistic hoto muke so a yi mana creative, so abin da za mu yi a nan gun shine akwai setting. Za mu fara zuwa ne sai mu create nan, mu taɓa nan gun setting nan sai mu zaɓa me muke so. Wannan ga alama nan sai mu zaɓi a tsaye muke son hotunan ko kuma a kwance. Idan a landscape ne sai mu zaɓa gashi nan landscape. Akwai square irin 720x720 nan, ga portrait a tsaye kenan, ga kuma landscape 16:9, sannan kuma ga irin mobile style ɗin nan da muke so. So yanzu bari in fara zaɓa a landscape ɗin sai mu ga yacce zai mana create. Sai mu zaɓi high quality gashi nan. So wannan seed ɗin abin da yake nufi idan kai locking haka guda bai fi guda 1 ko 2 ba, amma idan ka bude shi zai ma generating irin guda 4 zuwa 5. So yanzu tunda ina da prompt ina, a nan za ka zo ka saka me kake so hoton ya kama sa. Misali create an image of a boy and girl yy. So already ina da prompt ina kawai pasting them. Wannan shine gashi na riga da na pasting prompt ɗin. Na sa gashi nan a vibrant high detail scene of an African Hausa cultural festival during a diverse ceremony. So abin da zan kawai yanzu zan danna na in creating. Idan already kai kana da prompt ɗinka za ka iya duba prompt ɗinka san wani irin prompt za ka yi amfani. Zan danna na create. So zan jira shi za ku ga yana min generating ɗin shi, ga kuma inda zai bani preview na wannan hoton da zai mun generating. Tunda already dama na riga da next select a landscape. So kun ga yanzu gashi ya mun generating hotunan da nake bukata. Yanzu na clicking haka zan iya gani gashi nan, dama na fara musu irin ana enjoying daba ne da sauransu. So zan iya downloading anan duba hoton yayi min, ga ɗaya ga wani na shi ma ya mun. So ga su zan iya zaɓar duk wanda nake so, ga shi da doki ma. Idan kuma yana son ƙara gyara preview ɗin zan iya clicking haka, zan ga preview ɗin haka. So wannan shine hanya mafi sauƙi da zaka iya creating irin wayancan hotuna a cikin mintuna ba tare da ka sha wahala ba da sauransu. Sai dai kawai kai save ɗin su ka kawo su in waya zaka yi amfani da su, ka yi amfani da su. So wannan shine hanya mafi sauƙi da zaka iya ƙirƙirar wayannan hotunan, kuma wannan shine hanya sauƙi da zaka iya ƙirƙirar wayannan hotuna ta hanyar amfani da image effects. Idan ka ƙirƙire su zaka iya zuwa ka yi amfani da su. Wani lokacin ma zaka iya, idan mutane suna buƙata ka ƙirƙirar masu kuma ma kai masa a matsayin services da sauransu. So idan har ka ji daɗin wannan bidiyon so idan ka ilmantu da wannan bidiyon ka manta kai sharing sannan kuma kai subscribing. Na gode. Ka manta kai sharing sannan kuma so wannan shine hanya mafi sauƙi da aka iya ƙirƙirar wannan bidiyon. Wannan shine hanya mafi sauƙi da aka iya ƙirƙirar irin wayannan hotuna. Wannan shine hanya mafi sauƙi da aka iya ƙirƙirar wayannan bidiyon. Wannan shine hanya mafi sauƙi da aka iya ƙirƙirar wannan bidiyon. Wannan shine hanya mafi sauƙi da aka iya ƙirƙirar wannan hotuna ta hanyar amfani da image effects. A lokacin ma za ka yi wa mutane a matsayin services da sauransu. So idan ka ilmantu kuma ka ji daɗin wannan bidiyon ka manta kai sharing sannan kuma kai danna mana subscribe. Na gode.